Bonjour et re-bienvenue à Starfield. On se retrouve ici à la maison. J'ai fait un petit peu de vidage de poche, puis en faisant du shopping, j'ai trouvé cette petite beauté-là. Euh, puis cette petite beauté-là, dans le fond, c'est un long range, c'est un sniper. Puis c'est un sniper, si je viens de le chercher. C'est un sniper qui fait 480 quand je l'ai upgradé. Fait que, on s'entend-tu que l'autre avant, il a pris le bord, il est rendu dans une petite boîte à quelque part. Puis c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je planifiais tout de suite aller wait for the service. Mais là, j'ai quelque chose d'autre. Euh, Quelque chose que j'ai trigger par inadvertance la dernière fois. J'espère que ça va être encore là. Pour ça, il faut aller sur notre vaisseau. Parce qu'il faut aller parler à Barrett. Euh, je devrais être capable de booster jusqu'en haut. Ouais, bien confortable. Puis j'ai compris aussi pourquoi que... Tu sais, avant, on pouvait avoir Vasco, on pouvait avoir plus de monde. Puis j'ai réalisé pourquoi. Parce que Sarah, elle a un de ses... board. Un de un de ses skills, c'était commanding. Fait que, essentiellement, quand elle était assignée au vaisseau, t'avais une personne de plus qui pouvait être assignée au vaisseau. Fait elle venait genre gratuitement. Là, c'est pour ça qu'on peut pas avoir Barrett. T'sais, on a genre Barrett, on a Sam, puis on a Adoring Fan. On peut pas avoir Vasco parce que Vasco lui-même n'est pas gratuit. C'était Sarah qui était gratuite. Fait que là, on va aller trouver Barrett parce que une petite conversation que là, j'ai comme skippé la conversation la dernière fois. J'ai reload pour pas Oh, rien good. spoil. Story time. Love Viens voir Barrett. it. This is amazing. The unity, the multiverse. This is everything and more. Literally. There's a lot to unpack here. I knew they weren't aliens. I admit, I was really hoping they were. But I cannot believe I limited my hopes and dreams to only aliens now. Jeez. This explains so much, though. Tu pourrais te tourner They're vers moi. disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating at the same time. Because they are just people. Yes. We never rule that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot alien ghost gods or something. Forget about the Unity, they are monsters. Non, ce sont pas des monsters, c'est des humains. Now I feel cheated. Do you really trust these people after everything they did? No, not even slightly. They're people who obtain power in some unfair way, and some of them have used that power to cause suffering, and others just didn't want to share. But that's what regular people do every day of the year. C'est vrai. Sam, pas Sam. Barrett, il est quand même assez pragmatique dans ce sens-là. Forget about the Starborns. The Unity is the central issue here. Ouais, c'est ça, les Starborns, c'est qu'on s'en fout. True. We need to approach this critically and carefully. We can't just jump in. Or, I mean, we could, I guess. But it all comes back to this. We don't know what will happen if you enter the Unity. C'est ça que tout le monde me dit. You might lose yourself or become a two-headed space shark. There are too many variables. Un peu comme le Probability Engine dans Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Or maybe I just say exactly who I am. Yeah, even so, I don't see how we can't do this. I really don't see another option. Of course, at the end of the day, it's your choice. But I will say this. Our entire purpose in Constellation is to explore. Why would we stop now? C'est vrai. Agreed. I need to do this. I'm with you. I'm not going to hold you back. But if you Barrett puis moi, on vibe, become là. evil or whatever, I'm also not going to have your back. Ça, c'est... Actually, c'est comme celui que je trouve le plus, genre,
Il dit genre comme, je vais avoir ton back jusqu'à temps que tu deviennes evil, puis après ça, comme, je vais t'arrêter parce que t'es rendu evil. Thanks, Barrett, I think. Anytime. The possibility of turning evil aside, I appreciate you taking the lead on this. You're guiding Constellation to new frontiers, new discoveries, and we should all follow your example. On that note, there's something else I'd like to discuss with you, if you have time. Always. It's not on the scale of entering the Unity, but it is tangentially related. I'll have to wait until Andreja and I are finished. I have time. Tell me what's on your mind. Yeah, my buddy. Thanks. This has been swirling in my brain goo for a while now. So, I've been pondering over what's happened and what it all means. And I've got a favor to ask. A teensy-weensy favor. About the size of a plank length, really. What? I think it's time I joined you in the physics-bending powers business. See if one of those temples works for more than just you. Yeah, for sure. Let's go get your power. Marvelous. I'm glad you're as gung-ho about this as I am. As it so happens, I've already talked to Vladimir. Seems our eye in the sky is back up and running. He sent me the coordinates for the temple already. We just have to visit. Oh! On va aller chercher des powers pour Barrett. C'est parce que je m'attendais pas à cette conversation-là, en fait, là. Je m'attendais juste à avoir une conversation avec Barrett. Puis, Media Sponge, c'est où le... Worlds Apart. Ah ben oui, c'était en haut. Je m'attendais pas à voir genre que Barrett fasse comme ah, je vais avoir mes powers moi aussi. Mais comme let's go, for sure. 100%. Puis si je regarde dans mes powers à moi, ça dit genre 2 temples undiscovered. Fait que là, on en a un. J'assume que tu peux pas avoir ce temple-là, à moins... C'est quoi ça? Aussi Transpo. Ah. C'est rien de problématique. J'assume que tu peux pas avoir ce temple-là, à moins de faire la conversation avec Barrett puis d'avoir la quest. Ça doit être genre le dernier temple que tu peux avoir qui est comme lock en arrêt de ça. On avait parlé à Vladimir aussi, parce que ça voudrait dire que j'aurais un autre temple à quelque part. Mais c'est peut-être en rapport aux artefacts que j'ai pas trouvé. Je sais pas. Il y a un temple par artefact. Puis juste pour pas la perdre. Crew. Andreja. Star Eagle. Non, 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 tu t'en viens dans le Night Fury. Comment ça j'ai le... Ah, parce que je l'ai unassigned Barrett, parce que Barrett, je veux dire, il est avec moi sur le Night Fury. Fait que je vais le unassign pour l'instant. Je vais mettre Andreja juste pour qu'on la garde. On trouve le temple. J'imagine que c'est ça là-bas. Non, mais j'assume que c'est ça, c'est le plus gros qui est là. On va juste venir ici. On va garder mon shotgun aussi. Mon Doom shotgun. Quoi là-dedans, là? Iridium, cobalt, LED, on en a déjà en masse. Puis, kilomètre. On va s'en prendre un petit peu. On n'a plus vraiment besoin, là, mais... C'est pour ça que ça fait tellement un gros boom que comme... Même Barrett, il fait le...
Ah, c'est ça, le temple, il est là. Attends, toi là, j'ai pas un... Un exploit de geophysical, je l'ai pas pris là. Ah, c'est pas un... C'est pas... Lui, il est pas considéré comme un trade de la planète. Peut-être parce que je suis déjà venu. Ah, c'est peut-être parce que je suis déjà venu sur la planète ou quelque chose. J'ai toutes les ressources, j'aurais juste un. Ça, c'est des anomalies. Structure. Anomalie. Barrett acquires powers. Let's go! Je sais pas si on va les deux avoir le power. These ruins are something else, aren't they? Je sais pas si on va les deux avoir le power ou c'est juste le power à Barrett. Alors, allez. Bon, let's go. J'assume qu'il va falloir faire tout le travail aussi. So, this is it. C'est comme l'autre que t'as vu, Barrett, là. Et voilà, ça c'est ça. C'est juste qu'il y a de la misère à register des fois qu'on le prend. Allez Barrett, c'est à toi. Qu'est-ce que t'attends, Barrett? C'est moi qui le prends? C'est moi qui le prends! Tu venir avec moi? Ok. Ah, c'est ça, ça c'est le power, le symbole du power. Ouh, level 48. See, this is why I signed up with Hello, Constellation. universe. This moment right This is here. Barrett. Returning your call. What in the... Who in the... Whoa. Hello, handsome. Je sais pas de Starborn qui m'attaque. You got to be joking. Nope. Nope. Okay. Skipping the initial shock of it all. Agreed. Not worth it. Forming a hypothesis. One of you explain what's happening here. So who's the evil one? You know, my captain asked the same thing. Different captain, though. So you aren't an exact facsimile. From my readings, you don't have your appendix, and you're a quarter of a centimeter taller than me. Minor differences, but
Fascinating. I wonder what else is different. Did you clone yourself? That doesn't make sense. Cloning is a complicated procedure involving a lot of complex science. This was, Calling. a whole lot weirder. That's one way to put it. Okay, one of you explain what's happening. Molecular binary schism? Temporal twinning? Group hallucination? Don't forget the fluctuations in the energy patterns, which align almost deterministically. Harmonized vibrations, distorting some mechanical barrier between neighboring universes? Impossible to know with such a minute subset of readings. We need more data. Obviously. Welcome aboard. What do we call you, Other I'll Barrett? be Barrett Prime. Amundsen is fine. Usually the barrier between us is too thick to communicate much anyway. Amundsen? Now I know you're not me. Hey, one of us has to keep it classy. Alright, welcome Whoa aboard. there. Sustaining this connection requires a lot of concentration. Is this permanent? You will eventually monitor the energy fluctuations and agree. But no, this is unusual. I could study this forever. Irvin told me to just enjoy it and collect data on the side for later. And I'm glad I did. Irvin? He's with you. He's okay? Wow. By the tone of your voice, I'm gathering some things in our lives might be a bit different. Is he happy? Yes, he is. Our daughter pilots the ship after Vasco was destroyed. But otherwise, we've survived the war well. Wow, the war? Going on 20 years now. Okay. But we're starting to turn the tide. Imagine all of the variations. It's endless. C'est limitement endless, ouais, c'est ça. Daughter! Amazing. Sounds like you don't have a daughter here, I take it. No. We talked about it, but no. We named her after Aja, my mentor. She died in the crossfire between the United Colonies and the Freestar Collective decades ago. For me, Irvin died instead of Aja in that crossfire. She's best friends with Cora, and she's smart as hell. Of course she is. Vasco? Oh, man. I only hope the new one we're building is just as salty as the last one. Irvin's alive. It's been so long. The horror of the infinite is the inclusion of the unimaginable. I promise. J'adore cette conversation-là. We're happy. Things sound very different where I you're have from. so many questions. I wonder how many paths I've taken. We've taken. How many variations. How many ended with heartache and how many with joy. I think about that all the time. Littéralement Wait. infini, Barrett. What's that noise? Starborn ship. Can you two continue this conversation later on? No idea. This isn't how the power works for me. I've never had a conversation with myself before. You pretty much know everything I do now anyway. More than I ever hoped for. Alright. What happens if you die here or other What Barrett? happens for any of us? I don't think it works that way, though. Maybe I'm just a construct or a memory. I don't know. But I don't feel pain. Good to know. Alright, let's get ready. We can handle this. On it. Il est comme trop loin. Over already? Oh well.
Il était comme trop We could loin. unleash scientists on these temples for decades and still only scratch the surface. Hey, Barrett, je veux te parler. Something happened. I can't hold on to you. I'm struggling, being pulled through the barrier. This is probably it, friends. Mom and son, cherish every moment with them. I already do, my friend. I promise. Dude! Barrett! Ça, c'était So cool. look, for the record, I am the same Barrett that came here with you. For sure. I think. Good to know. Isn't it? I mean, hey, at least only one other Barrett appeared. Imagine if an army of, me showed up. Ça serait drôle. Did you try to do that? Kinda. I mean, here's the thing. It's pretty exhausting in a way that's hard to describe. A second one of me seems, well, frankly, it seems like it would kill me. But yes, I tried. Briefly. Then I stopped when I realized how impossible it would be. Makes me tired just thinking about it. Alright. True. Oh, Anyway, excuse, it's a j'ai relief, pesé la you mauvais know. piton. I have this ability, this power. And I'm still just me. Just regular Barrett. And I already feel like it's subsiding. I no longer feel like I'm in a huge crowd. Can you still use your power? Yes, though it takes a lot of concentration. If I do it a lot, I bet I'd give myself a headache. From myself. I'm my own migraine. Seems useful. I thought so too. Other me, other Barrett, seemed like he was able to handle himself well in that fight. Anyway, we'll see. If the other me gets in the way, I can just release him or stop using the power entirely. For So now, that- I just need to use this power a bit and digest what all has happened. Alright, you use your power when you want to. That's pretty exhausting, really. So I might only do it when I feel like we could use backup. For now, anyway. Right, fait que là on retourne dans le temple. Moi je vais avoir le... Attends, je l'ai tu? Je dois pas l'avoir. Une des affaires que j'ai eu par contre... Ah oui, je l'ai, Parallel Self. Une des affaires que j'ai eu, c'est Alien Reanimation aussi. Ça, c'est ce que j'ai fait off-screen. Essentiellement, ça a l'air d'être de la... Ah, ça dit encore 2 Undiscovered Temples. Fait que c'est probablement les 2 derniers artefacts. C'est probablement genre de revive une bibite. Mais Parallel Self, je vais le... Parce que sur le flare, c'est trop... C'est bon, mais comme je manque tout le temps. Fait qu'on va le mettre à la place. Puis là... Show off. Do it again. Ça, pas demi. Il est exactement pareil, même suit, même tout. Mais comme... Je peux te parler? Je peux pas te parler. Right, ok. Fait que Barrett, il y a des powers. Ça, c'est cool. On va aller faire le Final Glimpses. Ouais, non, c'est ça, pas tout de suite. Ben, je peux peut-être en faire un des deux. Freya 3 puis Hyperia, c'est où? Sont-ils en arrière de la barrière? Pourquoi j'ai deux? Go to Hyperia, go to Freya 3. J'ai-tu des activités qui sont... Non. Ben, ça devrait être ces deux-là, mais là, il me dit que j'ai besoin du 21, mais comme... Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? Ah, obtain the ship, ok. J'imagine que là aussi, c'est la même affaire.
Go to Hyperia. On va y aller. Je suis comme curieux. Mais je veux absolument faire le... On est rendu à quoi, là? Hey, you might want this. Ah, le Raven. Man, t'as aucune idée contre qui tu niaises. Un de moins. Level 10, come on, man. Je suis level comme 48 là. Enemy shields are gone. Direct hit to their grab drive. You will pay! This is a Freestar collective vessel. Laser spacers are easy targets. My crew wants you to know how much we appreciate the help. Any way we can repay you? Ship parts. Ship parts. Done. You take care. Toujours les ship parts. C'est juste trop fucking utile. Right, abandoned. On va scan. Parce que, why not? Abandoned Miu Bridge Pharmaceuticals. C'est quoi, non? Parce que je me dis, genre, ça va prendre. C'est comme dans les dernières missions, fait que ça va être long avant de. On va aller. On va aller au lodge, là, j'étais capable d'attendre jusqu'au service. On va aller faire ça, parce que ça, je voulais le faire aujourd'hui. Là, Barrett, c'est cool parce qu'il y a... Ah, je vais aussi libérer... Allô? Ok. You have something for me, mais je sais c'est quoi, c'est de la bouffe comme d'habitude. Wait for the service. Ce que je voulais faire, c'est juste pour les... Assurer qu'il n'y ait pas de niaisage. Andreja, on va unassign. Barrett, il est unassigned. Sam, il est unassigned. Puis Barrett. Lost in my thoughts, but glad to be back. You have anything for me? Yep. Here. Have this. You've got my undivided attention. I think it's time we went our separate ways. Tired of me already? On va aller voir Sam. Quoi qu'il me dit talk to Sam. J'imagine qu'il va me parler du Unity aussi. Fast travel. Parce que chaque fois que tu fais un breakthrough, genre dans une mission ou quoi, tout le monde va vouloir te parler, là. Mais Barrett, je m'attendais pas à ce qu'on ait un power. Je vais faire exit ship parce que ça va être moins long. Puis là, il a déjà parlé talk with Samco. Ah, right, ok, il est déjà au lodge. Commercial District. On va se rendre au lodge parce que c'est là qu'il s'en va, là. C'est comme Andreja puis Barrett, quand ils ont rien, ils vont au lodge. Allez! Un petit peu de niaisage, là, mais on va le faire, on va se rendre. Wow! Ok, auto-saving, c'est pour ça. Sam est en haut. Il va par là. Il va être par là. Sam! Sam! Things are gonna be rough for a while. Lodge has wounds that need healing. Ouais. So we know the answer. Who are the Starborn?
Well, we are. We're some cracked mirror version of ourselves. The whole thing seems unreal. Yeah, Starborner people seems crazy. You theorize that there were people outside the settled system. Score one for Yeah. you. Who's keeping track? You know, yeah, +1 for Team Sam. I was hoping the Starborn were somehow so advanced that their concerns were cosmic, significant. Instead, they're fighting over goddamn toys like we've been doing since caveman times. It's just a stupid game to them. And all our deaths and suffering, not relevant. Yeah. Motives appear to be, well, human. Ouais, c'est ça. And they seem to be just as messed up as the rest of us. Ouais, c'est ça, c'est des humains. So the Unity is a gateway. A gateway to countless possibilities. And you have a chance to go through it. Imagine. Mais je pense qu'on va I'd be tout lying avoir if une it doesn't sound like the chance. adventure of a lifetime. I don't know if you're taking anyone with you. But if you take me, I got no idea if I'd go through or not. If it weren't for Cora, I'd jump on it in a heartbeat. Cora would probably shove both of us out of the way and dive in first. Born explorer, that girl. If I go, you go. No, I don't want to go to a new universe. An opportunity like this is where Constellation was founded, pure exploration. I haven't made up my mind either way. Ouais, c'est ça. A decision like that? Good luck getting to sleep tonight. I know it's your decision who to work with. But you gotta remember that the Hunter murdered our friend. Ouais. Sure, the emissary may be a version of Sarah. So Sarah is still alive. C'est Sort pas of. notre Sarah. Notre Sarah est morte. But that doesn't make what the Hunter did right. Not by a long shot. If the Starborn are party crashers from different universes, I'd side with the one that's not willing to murder innocents to win. Je te rappellerai que le fucking emissary, il nous a tiré dessus pour avoir le artefact. I don't like either of them. Me neither. My head is still spinning. Maybe after a few nights' sleep, it'll be clearer. Take care. La seule différence, c'est que le fucking emissary, quand il nous a tiré dessus au début, on a juste jump out. On avait eu la chance de jump out, puis là, on l'avait pas. Ah oui, skill point. Skill point. Skill point. Là, je vais aller ici dans Astrodynamics. Les prochains ranks, ils vont venir là-dedans. Parce que c'est plate parce que j'ai du fuel cost. Mais là, on va comme increase le range aussi après. Avec 15 grab jumps. Ça, je vais aller les faire genre in my sleep là. Je vais aller les faire off screen. Là, ce que je voulais, c'est venir ici. What's up? Ce que tu fais là, Sona, c'est mon lit. Wait until memorial. Wait, non, on va pas skip le memorial. Wait 24 hours to skip the memorial. Ça serait fucked up là, quoi. I thought maybe I would come up with something to say, but I've got nothing. So, instead, Ciel. I thought I would quote something that gave me Aja. comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most.
Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? Moi, on vous dirait. Ouais, j'ai beaucoup riff sur Sarah. Je la niaisais parce que c'est un NPC Bethesda. Puis elle faisait des niaiseries des fois. Puis elle se fâchait pour des affaires qui avaient aucun rapport. Fait que je la niaisais beaucoup. Puis ça, puis c'est une freaking goody two shoes vraiment atroce. Je veux dire, Barrett c'est un goody two shoes, mais au moins lui, son affinité a monté plus vite. Parce que c'est ça. Mais c'était quand même un des nôtres. Puis je veux dire, dans cet univers-ci, si on skip toutes les affaires qu'on voit pas dans un jeu comme ça, mon personnage et elle, on était très proches. C'était ma mentor, comme Aja était son mentor à elle. Puis c'est ça. Elle va nous manquer. Mais elle va toujours être là parce que j'ai pris ses vêtements. I'm just going to say it. Oui, c'est bon parce que comme je me dis, justement, je niaisais là, avec le petit speech, mais comme, tu sais, dans ce genre de jeu-là, t'as des affaires implicites, t'as des moments implicites qui sont pas montrés. Tu sais, genre, mon personnage est pas allé aux toilettes, ça fait 3 ans. Mais dans le fond, il est allé, on l'a juste pas vu dans le jeu. Right? Puis là, Matteo puis Barrett sont super synchronisés dans leur animation. C'est vraiment drôle. Fait que tu sais, il y a des petits moments comme ça, des moments quand on fait le grab jump, que comme c'est probablement pas instantané. Puis il parle de genre des voyages qui ça a pris longtemps, puis tatata, mais nous autres on le voit pas ça. Fait que la mécanique d'affinité, c'est pour dire on a passé beaucoup de temps ensemble, puis on est devenus vraiment amis, puis on est devenus dans cet univers-là. Je parle pas de moi, parce que moi je vois pas tout de cet univers-là, mais je parle de comme mon personnage à moi, puis Sarah. Ils sont devenus amis, puis ils étaient vraiment proches. C'est pour ça que le jeu a décidé que c'est elle qui mourrait, juste pour être chiant, là. Puis ça va avec, tu sais, ce que je disais, que comme je suis juste comme enragé parce que comme les Starborn sont juste cons. Le Hunter, il a littéralement murder Sarah. Juste parce que ça il tentait d'aller plus vite. Il a pas voulu nous parler. Parce qu'il disait que ça sert à rien. Puis l'autre connasse, ben, elle était complicite parce qu'elle aurait pu juste nous warn. Elle aurait pu nous en parler dès le début. Elle aurait pu tout faire ça, mais elle aussi, elle a décidé d'être de nous attaquer puis d'essayer de contrôler tout. Puis, fait que j'ai zaï les deux. Puis, je suis vraiment enragé contre les Starborn. Puis, je veux tous les tuer. C'est pour ça que je me dis, genre, à la place de tout ça, je dis, I'm just going to say it. Sarah didn't just die, she was murdered. Genre, comme, mon personnage, il a une rage, là. Sarah was my friend. She was more just gonna see who's the best among us by so ben. I should be the one who's gone, not her. If she was here, she would tell us to keep going, to never stop. Ouais, c'est ça. I don't know how to live without her, so no, I'll do everything I can to honor her memory. Tu sais, j'ai une rage, mais j'ai une rage qui focus. Je suis pas comme blinded by rage. C'est ça que je me dis. Fait que tu sais, I won't stop until that Starborn pays what he's done. Non, parce qu'il y en a des millions. Il y a une infinité d'autres versions de lui. Fait que focus sur lui, ça sert à rien. Mais oui, je vais le tuer, c'est sûr. I'll do everything I can to honor her memory. Thank you. If anyone else wants to say something. Non, on va juste parler à tout le monde. I hope this is all okay. Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. It's fine. No, it's fine. Good. Good. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. Could you excuse me? I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone.
There's no afterlife, or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for you. So it's up to us. We are what lives on. The pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from it. Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Je veux dire, je l'aime beaucoup, Walter, maintenant. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. Ah, c'est pour ça. The House of Enlightenment qui... Chat for a bit? Normally, I hate talking to people at funerals, but, well... Let's chat. You don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring it up, but... You all might not like thinking about this. Oh. But when we die, On va écouter Barrett. everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes. Or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space and time until we sizzle in a distant sun's corona or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on. That life goes on. Things do not just sit still. I'm having trouble finding my words as well, to be honest. Shush. Yeah, we die. And some people go way before they should. But the universe doesn't care. Not because it's evil, but because it's infinite. Ever expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity? Even if it's just for a short while. Listen, we don't worry about ourselves before we were born, do we? Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here together. Yes. That Yes. certainly was Won't we all? an interesting perspective. Well, I've taken up enough of your time. Là, je voulais juste comme que Barrett finisse. Je vais attendre de voir si quelqu'un d'autre a besoin de parler. Je m'attendais pas que Barrett parle tout de suite, là. Puis c'est ça. Son speech à lui aussi, c'était très scientifique comme il est vraiment. You know, what you're feeling right now is a chemical reaction whose evolutionary goal is promoting social cohesion. C'est ça. Never seems to work for me. No matter how many times I do this, I feel less attached, not more. I think I know what you mean. Did you go to Irvin's funeral? I don't remember. I'm sure I did. I thought when the funeral was over, when everyone went home that night, that it was over. Turns out, sometimes you need more than that. I think I know what you mean. Que comme t'es moins attached. Well, look at us. Two lone wolves howling at the moon on the same night. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, it's that lost loved ones have a way of coming back to you. One day you'll be sweeping out some old shelf or digging through a desk, and there it'll be. Some old paperweight of theirs. Or a piece of jewelry they gave you. Half jokingly. Theoretically, of course. Thanks. So the great scientist does feel grief after all. Maybe I like knowing no matter how far I run to the edges of space, someone is going to find their way back to me. Barrett loved that. Ouais, c'est toujours chiant la mort. En même temps, c'est ça, c'est... Tu sais, moi je me dis, si je pense à ma mort à moi,
me dis comme... Le problème, c'est pas moi. Moi, je vais être mort. Le problème, c'est ceux qui restent. Tu sais, en tout cas. I don't believe we've met. Ajay Mamasa, former chair of Constellation. I wish the circumstances of my visit were better. Ouais, je voulais te chercher. Je t'ai cherché sur... Je t'ai cherché sur... Voyons, Paradiso, t'étais pas là. Thank you for coming. Unfortunately, this isn't the first Constellation funeral I've been to. After 35 years, you say goodbye to a lot of friends. I hope you don't mind me saying, but I feel numb just thinking about it. Sarah meant the world to me. She was the future. I knew it as soon as I met her. Ouais. For you and Sarah. Ouais, elle nous a parlé d'elle. You were the chair before Sarah. Oh, yes. I was Sebastian Banks's protege. If that gives you any idea of how long I was part of our little club. What was Sarah like back then? Exactly the same as when you met her, I bet. Determined. Fearless. With just a small hint of delight on her face when she knew she was winning, eh? My only problem as a mentor was trying to convince her to be more tactful. Those old military instincts would always get her in trouble. Ben, t'es pas si pire que ça. You and Sarah close, ben oui. She could make me so angry, or so happy. We used to joke that we were married. I bet relationships in Constellation are still messy, aren't they? We're more of a family than an organization. All the former lines bleed together. Ouais. It makes the losses sting harder. But I hope it means the time you had together was all the more important. That's how I like to think of it anyway. Ouais, you knew Sebastian Banks. Knew him, argued with him, tried to carry on his memory when he vanished. Sebastian will be back tomorrow, we always used to say. It reminded us that he was still here, in the bones of this old building. Wow. Puis ça, j'imagine que c'est ça. Ça, c'est le... À l'avoir vu sur Paradiso, c'est ça qu'on y aurait dit. C'est la conversation qu'on aurait eue avec elle. Matteo. It almost feels wrong to be grieving. Selfish. No amount of tears will bring the dead back. It's okay to grieve. It's just easier to feel guilty, if you'll excuse me. Toi, t'as quelque chose à me dire? Oh, hi. So, Sarah will be proud of you. Yeah, I know. She said that to me like 1,000 times. It's just that I feel so alone. With Sarah, it was like starting a family again. The way she'd smile at me reminded me of my mom. I missed that so much. Tu peux Now devenir she's ami gone, avec... and I have to start over, like I did before. You're not alone. It's not the same. Sarah was starting to feel like, well, like she was my new mom. I really don't want to go through this again. It's too hard. I can't believe Sarah's gone. It's not fair. I swear that as long as I'm around, you'll never be alone. Non, parce qu'à la fin du jeu, je vais passer à travers du Unity puis je vais disparaître de l'univers. Enfin, je peux pas lui dire ça. Comme je sais que je vais passer à travers, je sais que je vais faire des New Game Plus, fait que c'est sûr que je vais passer à travers. Fait que je peux pas lui dire ça, ce serait un mensonge. Ben, c'est pas un mensonge, mais c'est comme un mensonge par omission, tu sais. You're going to be fine. You really think so? Avec le temps, là. I'll try my best. Hey, thanks for talking to me. I'm actually feeling a little better knowing that you care how I feel. Maybe I'm not so alone after all.
Yay! Là, il reste Sam. On va aller voir les autres. Il reste Sam, André Jean est en haut. C'est qui ça? Ah, ça, c'est. I Let's am go. told these types of gatherings are a sad occasion. That assumption appears to be correct. That's right, Vasco. I appreciate you verifying my analysis, although I am certain my thanks will do little to improve your current psychological trauma. If you would like, though, I can add some consoling language to my programming. No, that won't be necessary. Very well. Nah. On va aller voir. Ah, il y a un. Cora. Hi. Hey, are you okay? No. And don't keep asking. I'm not gonna be, alright? Everything's worse now. Hey. So many people here. So many people saying goodbye. Yeah. We can give you space if you need it. That's a lot of people. Is this supposed to make everything okay? Make everyone feel better? No, but if we drift apart now, we won't be able to help each other. Ça, c'est... Puis c'est naturel de venir ensemble. Je veux dire, même les Corneilles, ils font des funérailles, là. We've lost someone. It's just... Ça change rien. It doesn't change anything. Non, ça change Does absolument it? rien. There's no changing what happened. We have to keep living. Every day is going to be worse now. Don't you get that? Ben oui. I want to be alone for a while, okay? Alright. Everyone is in mourning. I understand, but I cannot quite share in their emotion. What do you mean? After the shock of what happened faded, I have felt nothing else. Just a numbness. Yeah, c'est ça. C'est comme... Tout le monde passe à travers de ça différemment. Fait que oui, c'est ça. That's your own way. I have seen death. I have lost people I considered close. But this is... It is not the same. I cannot explain why. I am not sure I am making sense. Oh yeah. There's no right way to feel. There's no sense to be made of any of this way, man. There's no right way to feel. Thank you. Comme tu fais tes propres affaires, puis Sam. Is it quieter in the lodge, or is it just me? Non, man. Sérieusement. Called the right time, right place. It's quieter, yeah. Death is a bastard. Comes for us all. You know, there's an old Aquila story about two pioneers who got lost trying to find a new frontier to settle. One of them takes ill. Clear he's not gonna make it. He turns to his partner and says, "Don't bury me. Let the ground take what it's due. I'd rather be a ghost chasing after you than walk through the pearly gates knowing an eternity of loneliness until you get there." Sad story, huh? Yeah, sad story. Mais comme... C'est quasiment cute, tu You sais. look after yourself. Lad. Drink? Pour one out to the blackest sea? Yep. Pour one out. Two old friends. May their ghosts go past the edges of space, to the great beyond. Two old friends. Aye. Puis il reste juste le... C'est
comme je dis, c'est avant de faire cet épisode-là, je me suis mis dans le mind space de comme d'y penser. Puis de me dire, oui, moi, le joueur, je m'en fous un petit peu, tu sais, c'est un jeu, là. Mais comme mon personnage à moi, c'est une bonne amie qui a perdu. Puis là, je pense à mes amis. Puis je pense à, tu sais, si moi j'étais dans cette situation-là, puis oui, c'est ça, j'aime bien. C'est des moments comme ça que le jeu, je trouve qu'il est bien fait, là. End with a non, it's me Sarah, non, 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 c'est juste let's not talk et elle peut pas nous entendre. End with a moment of silence. Je peux-tu... Non, petit pot de yoga nature. Man, j'ai eu comme quasiment la moitié de mon niveau avec ça. C'est ça. Là, on est rendu là. Complete Final Glimpses. Il faut qu'on aille chercher nos artefacts. Une Hyperia, comme on a vu. Puis Freya. On va les faire, mais pas tout de suite. Prochaine fois, là, on va commencer. Je me dis, prochaine fois, on peut peut-être faire un petit peu plus cheery. On va aller au ICS Constant. Puis on va commencer Back to the Grind. Je vais juste aller chercher Crew. Je vais remettre Barrett dans mon crew. Assign. Night Fury. Puis Sam. Assign. Night Fury. Puis là, Andreja, elle devrait être encore dans le lodge. Donc on va aller la chercher. Andreja, es-tu encore là? On est encore là. Ready to tackle whatever the Starfield throws at us. A credit for your thoughts, as they say. Get ready to back out? I look forward Get to ready it. to go back out? Now your active It companion. is pleasing to speak with you. Flirt! I know that tone. Very well. What is it? In the vast ocean of space, I'm so glad I washed up on your shore. Thank you, dearest. You are not so bad yourself. Take care of yourself. C'est juste tellement cheesy. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va se revoir la prochaine fois. Ce que je me dis, c'est que ce que je veux dire aussi, c'est que là, les derniers artefacts sont présentement sur mon vaisseau. Right? Puis, ils sont sur mon vaisseau parce que c'était plus simple de même. Mais je me dis, si on termine puis qu'on passe au travers, juste côté RP, je sais que ça change absolument rien, là, mais juste côté RP, je veux vouloir changer le emissary, là, le socket qu'on va mettre les artefacts dessus. Je vais les mettre dans mon outpost. Parce que je me dis, si je passe à travers avec mon ship, potentiellement que les artefacts vont être perdus. Puis moi, je veux que la porte reste ouverte, je veux comme démocratiser ça. Parce qu'il y a un des hunters, le hunter, il est juste con, puis l'autre, elle décide de tout contrôler. Moi, je veux leur faire fuck you. Puis je veux ouvrir la porte à tout le monde, puis ça va être ça mon but dans toutes les autres games par après. C'est de m'assurer que tout le monde peut passer. Tout le monde qui sont capables de passer peuvent passer s'ils veulent. De laisser le choix au monde, à la place de pas. Fait que c'est ça. Je vais probablement faire ça, mais ça on va le faire après. Comme je disais, on va aller à Ryujin probablement la prochaine fois. On va drop avec... on va aller à Ryujin, on va peut-être aller voir le ICS Constant, là. Les pionniers qu'on a aidés à Paradiso. Puis après ça, on va aller faire Ryujin. Puis ça va être pas mal proche de la fin après. Fait que je commence à avoir out là. Je commence à sentir un petit peu le burn. J'ai joué beaucoup à ce jeu-là. J'ai joué beaucoup genre entre les lignes aussi là. Entre les épisodes. Fait que c'est ça. Je commence à avoir hâte que ça se finisse. Puis que je passe à autre chose. Mais tu sais, je passerai pas à autre chose. Je vais continuer à jouer parce qu'il y a des New Game Plus. Puis il y a plein d'autres affaires après. Mais au moins je vais moins jouer. Tu sais, je vais avoir passé à travers. Fait que sur ce, on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de Starfield. Au revoir.